criminal code iri muZimbabwe iyo mutemo unoona nezvenyaya kana kuti mhosva dzinotongwa vanhu muZimbabwe. Saka nhasi taona vaMnangagwa vachisaina bhiri into law. Tinoziva kuti mavhiki apfuura aya bhiri rakapfuura muparliament, rakapfuura zvekare musenate. Saka iko rakamirira kuti richisainwa napresident, because mutemo unoita mutemo kana president vasaina ende wagazetwa sezvaitwa nhasi. Saka nhasi tikuona unonzi packed bill wakuchishanda ende vanhu vakukwanisa kusungwa nawo mutemo iwo. Thank you for putting that into perspective and clarifying a few things. Before I move to you, Vadzokora, regaindinzwe kuti vamavaza vabatika here. Aha, so Vadzokora vave pano, vamavaza vave pano. Nhasi ndakugonai varume, ndakuvigirai zvakare muyananisi. Taunza vamasiye panapa kuti vagobata kana zvakwidza. Let me start with you, vamavaza, nekuti ndimi muri kunyanya kunongedzerwa nenyaya iyi. Bhiri mutemo wauya uyu vakawanda vari kuchema, vari kuti zvinhu hazvisina kumira zvakanaka munyika. And there are claims that it's going to be working against ordinary people and civic organizations, and everyone is saying they're crying foul at this. What's your take on that? To start with, this is the best law ever done in Zimbabwe. The law to protect the country, to protect the name of the country. It is the law to protect. We have discussed about this law several times. We are actually grateful and celebratory in our minds that the president has heard what people are saying, and his parliament said, and the Senate said that this must be the law, and has put his assent to it. It is now ascended to law. This law does not victimize innocent people. It is the afraid. It is the guilty who are afraid. It is the guilty who are fearful of this, because it seeks to prohibit people from saying wrong things about your country. It does not punish you for criticizing constructively your country. It does not punish you for saying the truth about your country. It simply says, do not say a lie about your country. And therefore, I am surprised. I'm not surprised that Jokora and some other people would definitely be afraid, because they've always said lies here and everywhere about their country, and that law is to put them in line. Okay, vaza takunzwa yapo. Vadzokora vasati vataura zvavo, asi takamirira kuti imi mutange mataura maonero enyu. Vadzokora, I'm now coming to you, sir. You heard what Advocate Masiye said. You've heard Vamavaza's response to that. What's your take? What's going on? Tell us your side of the story. Aiwa, isu tiri kungoona hurumende iri kutya, iri kukwata kutyiwa, kukwapaidzwa naPresident Chamisa pasarudzo dziri kuuya idzi. Ndosaka vakuisa mitemo yekudzvanyirira, mitemo yatisina kutomboona even panguva yana Smith vanga vasingaise mitemo yakaomarara kudaro. MuAfrica mose, Zimbabwe ndio nyika yoga yaita mutemo uyoyo wakadai. Mutemo uyu zvauri kuita uri kurambidza vanhu vakaita sesu, uri kurambidza vana veZimbabwe kuti vataure. Saka we are seeing here a continuous shrinking of the democratic space. The same way that they've shrunk the democratic space in Zimbabwe with the MOPA, you are seeing what they are doing with the rallies. They are stopping our rallies. They are banning our rallies. ZANU-PF and Emmerson Mnangagwa are allowed to do their rallies, but using law, using MOPA, they are stopping President Chamisa from having rallies. That's the same way that they are trying to stop people of Zimbabwe from speaking. This is just speaking. If you speak against the country, if you criticize Emmerson Mnangagwa, if you criticize ZANU-PF, that has now been criminalized. You can go to jail for that. Hakuna mtemo munyika mose wakaoma kudaro.
kana Smith haana kumbobvira aita zvakadaro. I don't know whether it's my phone or not. Asi hako ndichipedzisa kuti vana veZimbabwe vakuziva kuti vaMnangagwa vari kutya kudyiwa naPresident Chamisa, ndosaka vari kuisa mitemo yese iyi isina basa, asi hazvivasevhe, vachangodyiwa chete musi wa23 August. Right, Tombo kubatai muromo ipapo vadzokora. I hope my other gentlemen vamasiye navamavaza manzwa zvataurwa navadzokora. Let me come back to you vamasiye with a follow-up and look at the implications of this law. Now that it's law in the country, what does it mean to the general people of Zimbabwe? Should they be found on the wrong side of the law? What does the charge come with? Oh, yes, no, thank you very much. This law is one of, what can I say in English, one of the most egregious laws or laws that are so punitive. Because what it is coming to do is to come and legislate, speech. It's pretty much infringing on several constitutional rights, including freedom of association, freedom of speech, and so forth. So what it means for Zimbabweans now, it means that you can no longer freely express yourself if you are dissatisfied with what the government is doing. And we've seen in so many laws in the past, for example, the then Public Order and Security Act, which moved out into MOPA. We used to see that that law was used to persecute political activists who did not align with the thoughts of the ruling ZANU-PF or the government. So now we're probably going to see something like this happening because most of the things that are actually in the act, which include a penalty up to 20 years imprisonment and another penalty if you are a permanent resident or if you acquired your citizenship through registration, having that citizenship revoked. Such things are pretty much, outrageous and very, very much unconstitutional. And we'll see that probably such law, because of many of the sections which are probably subjective when it comes to pinpointing whether that someone is actually breached it. We'll see that people will probably start to accuse probably activists of such offenses, and before you know it, you'll be imprisoned and you'll be fighting for your citizenship. But at the end of the day, I feel that this law is going to be used to persecute those who oppose the government. Let's hold it there, Vamasiye. You've raised very, very critical pointers there. I marked in out of what you said, keywords: freedom of speech, freedom of association. There is also human rights violations. Vamavaza muri gweta imimi zviri kutaurwa izvo naVamasiye mazvinzwa here izvo? Muripo here? Zvataura naVamasiye ndazvinzwa, but can you give me a summary zvataura naDzokora, because I did not hear a thing from what Dzokora said. All right. VaDzokora muripo here? Ndiripo. Hanzi havana kunzwa zvamataura, ivarovei nesamari tidzoke panyaya. Aiwa, tangoti isu nyaya iri kuitwa navaMnangagwa ndeyekutya. VaDzokora kuti mira, sorry, regai ndikubate pamuromo, regai ndivatsanangure. Vari kuti havasi kukunzwai pamuri kutaura. Ndofunga pane zviri kuitika with our lines somewhere. But vamavaza vaDzokora vati mutemo uyu uri kuda kuti ivo vambunyikidzwe zvikuru, ivo veCCC nezvimwe zvizvarwa zveZimbabwe vasingawirirani nezviri kuitwa nehurumende yeZimbabwe. Vabata nyaya dzekuti vanorambidzwa kuita marali, vabata nyaya dzekuti mutemo vanosungirwa vatsigiri vavo nevanhu vavo zvavasinganzwisisi. Saka tisati tabva kwavari tabva taenda kuna Vamasiye kuti vatiudze the implications of this law. Vamasiye mavanzwa handiti? Aha, saka chidzokai, batai vese vakadaro tifambe navo. Muchidimbu rekatutsanangurire vaDzokora vanokanganwa kuti nyaya yanhasi haisi nyaya yepolitics, inyaya yemutemo. Saka ndinogona kuvaregerera sekuru vangu nekuti murayiridza vasi munhu wemutemo. Saka kusanzwisisa kwavo ndinokuregerera. But reka ndivatsanangurire vagare vazviziva. Vakasimuka vakaudza pasi rese kuti kuZimbabwe tiri kudzvinyirirwa
hatisi kubvunzwa kuti Harare havasungwe kana chiri chokwadi, asi vanorambidzwa kutaurira dzimwe nyika nhema pamusoro penyika yeZimbabwe. Saka kana zvisiri nhema havasungwe. Chepiri, mutemo unorambidza kuti munhu angoenda kunotaura neimwe hurumende pamusoro penyika yeZimbabwe iye asina kutumwa nehurumende yeZimbabwe. Even mutemo ndikubatei pamuromo vamavaza paita muteereri ari kutsva ari kuda kutaura pano ari kuteerera nhau iri pano. Muripo here kola? Hello kola, muteereri wedu vachiripo here? Can you hear me? Oh, it seems we've lost the caller. I can't hear you. If you are there, caller, we'll try and call you back again. It's a very valid discussion and very heated. Vamavaza, dzokai zvenyu mupedzise muti gaga tipewo vamwe mukana. Chepiri ndiri kutini mutemo uyu hausi kuda kurambidza vanhu kana kuambunyikisa mashoko ainda hauna kugadziriwa maelections anaya. Mutemo uyu wakatanga kukurukurwa nezvawo 2015, 16, 17, 18, 19 kusvika nhasi wazosainwa. Saka kana munhu achiti wakagadzirwa elections dzegore rinoidzaiwa kunyeba nekuti wanga wagara uripo kare. Chetatu, mutemo uyu hausi mutemo wakashata, mutemo unoda kuchengetedza zita renyika. And hakuna paunonzi ukashoropodza nyika yako unosungwa, asi ukashoropodza nenhema pane kushoropodza nekunyebera nyika. Uyezve pane pekuti iwe hausi muhurumende waakutaura pamusoro neimwe hurumende yeimwe nyika, zvareva kuti uri kuda kuti nyika yako ite sei ipinde parumanhanzombe. Nyika dzakaita sekuamerica kwamuri vamasiye navadzokora nemi vazininga kunotori nemutemo unotokurambidza unonzi the Logan law. Ukanoshoropodza America uri kunze kweAmerica unosungwa, ukasoropodza America uri muAmerica hausungwi. Mutemo uyu wekuZimbabwe hausungwi. Even ukanyeba uri muZimbabwe mutemo uyu haukubate, unokubata kana wanyeba uri kunze kweZimbabwe. Oro uri muZimbabwe ndoda kukubatai pamuromo zvakare vamavaza. Regai ndikubatei pamuromo. Nhau dzakawandisa idzi dzinoda mazuva akawanda idzi, asi nguva yedu inozodzoka yotiitira shoma. Ndoda kuti ndidzoke zvakare kuna vamasiye, nguva yedu yakuenda ichinopera, asi ndinoda kuti tese varume tiwane mukana wekutaura mazwi edu ekuzopendera chirongwa chedu zvakanaka. So vamasiye, in short, from a law standpoint, what advice would you have for the ordinary Zimbabwean today because of this law that's now effective? Movaudzawo kuti kudii kuenda kumberi muchidimbu, tipo tigopawo vamavaza mukana navadzokora mukana. Basically, to me, I think this law does not deserve to be law because of various aspects that it comes with, which infringe on the constitution. Saka inini ndoti kune vanhu vari kuona kuti mutemo uyu, I would suggest that paite my lawyers, I hope my lawyers, they'll pick it up and challenge this piece of legislation in the Constitutional Court so that some of the pieces or acts in there can be aligned with the Constitution for it, at least kuti vanhu vafilo kuti vari safe munyika mavo nangwe vashanyewo kune dzimwe nyika. Ndokutendai ndokubataiwo ipapo. Regai tiuye kwamuri vadzokora, respond to vamavaza mobva matipawo mashoko enyu ekupendera, tozodzoka kuna vamavaza vachipedzisa. Aiwa, vamavaza vari kungouya kuzonyepa zvavari kuda kuedza kutsanangura kuti mutemo iwoyo wakafanana newe-US Patriotic Bill. Kunyepa ndo dzinonzi nhema chaidzo idzodzo. Mutemo weAmerica haupaniche vana veAmerica, hautadzise vana veAmerica kutaura zvavanofanira kunge vachitaura. Ndosaka muchiona muno president anototukwa, president anoudzwa kunzi uri kukanya, watadza pakati. Zvino isu nemutemo iwoyu hatichagoni
hatichagona kuudza vamunangagwa kuti vari kukoniwa, hatichagona kuudza hurumende kuti iri kukoniwa. Saka vari kunyepa mutemo weZimbabwe hauna kuenzana nemutemo weAmerica. Asi sekutaura kwandamboita, chero vakaunza mitemo yakaita sei, vachangodyiwa chete. Chero vakaunza na Floyd Mayweather, chero vakaunza Jay-Z nemukadzi wake Beyonce, chero vakaunza Obama wacho, vanongodyiwa, vanongoraka. Musi wa 23 August vari kurohwa seri neseri naPresident Chamisa vachiita Vamavaza, uyaiwo mupendere, masara nemaseconds mashoma, penderaiwo chirongwa. Ndichangopendera ndichingotarisa zvataurwa navamasiye nekuti vadzokora for some reason handisi kuvanzwa nhasi. Asi ndongoda hangu muchidimbu munhu vana veZimbabwe vane Zimbabwe pamwoyo pavo vari kupembera nekufara kuti mutemo wazozadzikiswa vapo. Saka ndinoti kuna vadzokora, kana manga majaira kuita hunhundira mutsime muchinyangadza nyika yenyu, aiwa tangai mafunga kechipiri nekuti mutemo wavapo unokusungai. Chetachi tiri kutiwo musazofa makanyeberwa vana veZimbabwe. Chipenderai. Mutemo haurambidze inonzi constructive criticism, unorambidza lies. Nguva yedu yabva yaita jealous varume, ndinoda kukutendai. That brings us to the end of our show tonight. Let's thank you, Amai Monica Cheru, for coming on the show to discuss the Mayweather issue, and also Kennedy Masie in Texas, Vamasimba Mavaza in England, and also Vadzokora Varimuno America. We thank you so much for being with us on the show today, and to all our guests, viewers and listeners, wherever you are. This is me signing off in Washington. I am Evans Zeninga, and good night, Zimbabwe. Until next time.